everyone. Ẹ káàsán gbogbo èèyàn tẹ́ bá ń gbọ́ mi nílé lóko. Máa ṣe ń sọ Òyìnbó, máa túmọ̀ ẹ̀ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Àbí tó bá ṣèdè Gẹ̀ẹ́sì náà mo sọ, máa túmọ̀ ẹ̀ lédè Yorùbá. Ó ní ìdí tí mo fi ṣe eléyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbẹ̀ níta jọ wà lágbègbè Yorùbá ni wọ́n gbọ́. Àwọn èèyàn mi tó ń ṣe wàhálà nínú oko, èdè abínibí wa ni wọ́n gbọ́ wọn. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n for those of you that are joining me this afternoon, I said I will be speaking English and I will also be speaking my language, which is Yoruba language. I have a reason for doing this. I am a farmer. I live in the rural side, and most of the people that are with me, 99.9%, they speak Yoruba. They understand Yoruba better. So most of the times when I post online, it's not reaching those people that I wanted to reach, and I wanted to benefit those that are in the rural side, the typical rural side, that can understand my typical language. I'm sorry. Yes, I speak English. If you are English, you can also follow. You are going to learn. So this afternoon, in short, I want to be taking us on how to sell farm produce using Facebook. How to sell farm produce using Facebook. Remember, I'm a farmer. How do you sell your farm produce using Facebook? Ní èdè Yorùbá, ohun tí mo ṣàlàyé fún wa ni pé torí àwa tá gbọ́ Òyìnbó, máa sọ méjèèjì pọ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ wa ní ọ̀sán yìí ni pé bí a ṣe lè ta àwọn nǹkan oko wa lórí ẹ̀rọ ayélujára tí à ń pè ní Facebook. Bí a ṣe lè ta àwọn nǹkan oko wa lórí ẹ̀rọ ayélujára tí à ń pè ní Facebook. Gbogbo wa láti mọ̀, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá jẹ́ Yorùbá, button phone là ń lò, àwọn fóònù kélepékélé tá ń lò yẹn láyé ní lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n láyé tá wà gbogbo àwọn ọmọ wa ló ń lo fóònù Android, fóònù tó ní kámẹ́rà tó ní gbogbo àwọn ọmọ wa ló ń lò. So ẹ lè bá àwọn ọmọ yín sọ̀rọ̀, irú fídíò yìí tẹ́ bá rí, ẹ ṣí ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn ní kán gbọ́ nǹkan, wá gbọ́ nǹkan tí ẹni sọ fún mi o, wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ nípa oko mi, nípa àgbẹ̀, bí a ṣe lè tajà wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ especially ní àsìkò tí a wà yìí, a rí pé gbogbo oúnjẹ oko ó wá sílẹ̀. Ní àdúgbò mi ń sin àgbẹ̀, wọn ò ní owó lọ́wọ́. Àìní owó lọ́wọ́ yìí gbogbo ìgbà wọ́n máa ta nǹkan ní ọ̀pọ̀ torí pé wọ́n fẹ́ cash, wọ́n ní owó, wọ́n need owó. Imagine ó ti dáko oṣù, olóko oṣù tó pọ̀, ó ti dáko oṣù, ó dẹ̀ ní owó lọ́wọ́ tó fẹ́ fi ṣe, ó dẹ̀ ní owó tó fẹ́ fi ṣe nǹkan. Kí ni wàá ṣe? Wàá lọ ta iṣu yìí ni. Ṣùgbọ́n ká ní ìwọ náà ti wà lórí ẹ̀rọ ayélujára tó ti sọ fáwọn èèyàn pé mo lọ sóko, mo ti ń dáko oko mi ní, báyìí ló ṣe rí, báyìí ló ṣe wà. Tó bá dìgbà tó fẹ́ tà, tó bá ti sọ pé iṣu mi ò ní pẹ́ jáde, oṣù mẹ́rin ni iṣu ò ní pẹ́ jáde, ẹni tó bá fẹ́ rà, àwọn èèyàn ti mọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀. Kì í ṣe pé ọjọ́ tó fẹ́ ta iṣu yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ mọ̀ ẹ́, wọ́n ti ń mọ̀ ẹ́. O ti ń sọ fún wọn pé tó bá fẹ́ gbé iṣu, àsìkò báyìí là ń gbé iṣu, àsìkò báyìí la máa ń mú iṣu, báyìí la ṣe ń kí orí ẹ̀ bọ́nú ilẹ̀, báyìí la ṣe ń kọ ebè fún orí éka kan, ebè ọ̀dọ́ta lé ní mélòó kan la níbẹ̀. Wọ́n ti máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn lórí iṣu. So àwọn tí ó ti ń tẹ̀lé, tí wọ́n ti ń gbọ́ gbogbo ìròyìn tó ti ń sọ fún wọn pé báyìí là ń ṣe, báyìí la ṣe ń gbìn, báyìí la ṣe ń ṣe, wọ́n ti mú ẹ̀rí, wọ́n ti dọ̀rẹ́ ẹ̀, wọ́n ti sọ pé okay, báwo ni, wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, ìwọ náà máa dá wọn lóhùn. Bó ṣe ń dá wọn lóhùn yẹn, o ti ní ọ̀rẹ́ kún ọ̀rẹ́, o ti ní èèyàn kún èèyàn. So tó bá di ìgbà tó fẹ́ tà, àwọn gan ni wọ́n ti máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo ni, ìgbà wo ni iṣu yẹn máa jáde, ìgbà wo lo fẹ́ tà, ṣé o lè fi ránṣẹ́ sí mi, ṣé o lè bá mi rà, èmi náà fẹ́ rà. So pẹ̀lú eléyìí, ó ti already wá ọjà fún ara ẹ láì tiẹ̀ tí lọ sí ọjà. Ó ti expose ara ẹ pé èmi rèé o, nǹkan tí mò ń ṣe ni, nǹkan tí mò ń tà ni. Ó dẹ̀ ti ráwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ sí, ó ti ráwọn èèyàn tó fẹ́ kọ́, ó ti ráwọn èèyàn tó fẹ́ rà. Bí o ṣe máa gbéra ẹ síbẹ̀ nìyẹn. Ní ìkéré díẹ̀ kí n tún padà lọ sí èdè òyìnbó. For those of you that do not understand Yoruba, what I briefly explain is this. As a farmer and you are cultivating yam, the first step you will do is, since you started your Facebook, your timeline, you start posting there. This is the period to plant yam. I am on the farm now, you show them video. When you are going home, you show them. When you are making hips, you are making the best, you show them. You keep showing videos, you keep showing up every day. During that process, people will have been asking you questions. What are you doing? How do you do this? Why are you not putting leaf? How do you insert the sets? And what is the size of the set? What is, the questions and everything. You keep building your page, and they're already knowing you. They're already trusting you. They will be even asking you questions. Some will even tell you, if your yam is ready, can you sell for me? Can you send to me? These little things like that. Gradually, you are building your page. And as you build your page, it means by the time your yam is ready for harvest, you don't need to look for customers. You already have people that are saying, come and sell for me. Like me, for example. All the time people always say, even things I'm not selling, people will ask me, I want to buy. Because they know I'm in that environment. Because they know I'm in that field. And how do they know? If I did not post it online, if I'm not placing myself online, if I'm not showing you them videos, if I'm not showing you my activities, how would they know? They won't be able to know. So it
access me. But already because they know me, messages, inbox, everything, and then you attend to them. You know, gradually, that's how you start selling your thing. So eventually, before you even harvest your yam, you already have someone that say, look, we are buying one trailer, we are buying one pickup, we are buying 10, we are buying 20, we are buying this. Then you discover that's how to market your produce. But not that you wait until when it's time, now you now say, hey, who will buy? Or you now you go to celebrities page and be saying, sell for me, help me sell. Nobody is interested in your business. It's only you that is interested in your business. Nobody is interested in your business. So this is what I'm explaining. For a little time, I'm still going to Yoruba again. Fáyé èèyàn mi, ohun tí mò ń ṣàlàyé nìyẹn. Ìwọ nìkan ló lè gbé ọjà ẹ lárugẹ. Ìwọ ló mọ nǹkan tó ń tà. Ìwọ ló mọ nǹkan tó fẹ́ pa ń bẹ̀. Ìwọ ló mọ bó ṣe fẹ́ kó rí. Ìwọ ló mọ bó ṣe fẹ́ kó ṣe. So you are the only one that can put your business right out there. You are the only one that should Yorùbá ló yẹ kí n sọ mo dẹ̀ ń sọ Ìgbò ẹ má bínú máa dá padà sí Yorùbá. So nǹkan tí mò ń sọ ni pé ìwọ nìkan ló lè gbé ọjà ẹ lárugẹ. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe máa ń build ẹni máa ya fídíò tó o bá lè sọ Ìgbò sọ Yorùbá kúkú ni àwọn Yorùbá àti ẹ máa rà. Àwọn kan wà ní orí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n ń wá nǹkan tó ń ta kiri tí wọ́n rẹ́dí àti sanwó fún. Wọ́n náà dẹ̀ máa ta fún wọn bó ṣe máa di pé wọ́n ń ta nǹkan ni. Kódà tó bá ṣe iṣu lásán ló ń ta tó bá yá wọn máa bèrè pé ó sì bá mi ra èlùbọ́ sí, ó sì bá mi ra ẹ̀wà sí, ó sì bá mi ra ráìsì ládùúgbò ẹ̀. Báwo yẹn ṣe ń tajà nìyẹn. Ṣùgbọ́n mo kíyèsí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àkànjókòó náà ni àgbẹ̀ ni wá. Ẹ wo bí ọjà àgbẹ̀ ṣe wálẹ̀ yìí. Àwọn aláròbó àbí kí ló ń pè àwọn middlemen àbí aláròbó àwọn ló máa wá kó ọjà lọ́wọ́ wa. Wọ́n wá mú tọ́rọ́kọ́bọ̀ lé ẹ lọ́wọ́ òtẹ̀ kú mi yóò tó máa ta. Wọ́n á dẹ̀ tó wọ́n àbẹ̀ wá máa ṣe wàhálà. Wọ́n á ní àgbẹ̀ ń ṣe wàhálà. Wọ́n á lágbẹ̀ ò lówó lọ́wọ́. So please ohun tí mò ń sọ ṣàlàyé fún yín pé àwọn ọ̀nà tí a fi lè tajà ìkan ni mo ti sọ ń bẹ̀ yẹn bó ṣe máa lo Facebook ìkejì wàá máa kọ́ àwọn èèyàn lẹ́yìn nǹkan tó ń ṣe. Ní kó lọ kàwé kó wá kọ́ wọn nǹkan tí ìwọ ń ṣe gangan what you are doing nǹkan tó ń ṣe. Mo ń dàpọ̀ ata òkè tó gbin ata màá ra seed màá ra ọmọ ata màá mọ ọmọ ata sínú ilẹ̀ màá bomi sí àsìkò báyìí láta máa ń pọ̀ àsìkò báyìí láta máa ń wálẹ̀ ta ni òun ìwọ tó ń jágbẹ̀ ò ti mọ̀ torí ọdọọdún ò ti ń dáko so ọmọ gbàtà tó ata máa ń wálẹ̀ ọmọ gbàtà ta máa ń pọ̀ ọmọ gbàtà ọmọ gbogbo kíní tó mọ̀ yìí wá máa kó àwọn èèyàn àwọn kan wà lọ́ fẹ́ mọ̀ ṣé o rí ní àgbà kan wà máa wọ pé jẹ́ ń fọwọ́ bò mi ò fẹ́ kán mọ nǹkan tí mò ń ṣe ṣé o rí ọkàn ń ṣe rẹ ẹni tó bá ń fọwọ́ bò kò sẹ́ni tó lè dàbí títì ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣàlàyé kíní ìfún wọn sí ní fáàmù wọn ọ̀rẹ́dì àti lóko wọn ọ̀rẹ́dì àti dáko nǹkan tó kàn fẹ́ ni pé ibo ni màá ti rí ra àbí ẹlòmíì kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ díẹ̀ so pé mo wà ní ìfẹ́ kẹ́nìkan mọ náà ó gbọ́dọ̀ àìpé ìgbà tá a wà ní primary school tá a bá fẹ́ ṣe exam tí wàá bòwe mọ́lẹ̀ báyìí má jí mi wò kò sáyè rẹ̀ wò ní ayé sì ayélujára ti sọ di pé bó bá ṣe ń ṣàlàyé nǹkan tó mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn ṣe máa wá ẹ kiri sí báwọn èèyàn ṣe ń wá ẹ kiri sí bẹ́ẹ̀ náà ni wàá ṣe máa pa owó sí because wàá máa ta nǹkan fún wọn yàtọ̀ sí nǹkan tó tà fún wọn kejì tí o bá wà lórí Facebook yẹn tí o bá ti ń lo tó ti ń sọ ọmọ ṣe ń gbé iṣu gbogbo àwọn tó bá ti wá ń bá ẹ nípa iṣu nípa ata nípa kíní wọ̀nyẹn tó ń tẹ̀lé ẹ lẹ́yìn Facebook náà tí ò ń lò yẹn àbí ọ̀nà míì tó ń lo bó ṣe TikTok ló ti ń jó ni á fẹ́ máa fún ẹ ní nǹkan pé ẹni tó ń pe èrò wá fún mi yìí gbogbo gbà ó ń pe àwọn èrò wá fún mi jẹ́ kí èmi náà wà nǹkan kékeré kí n fi dá àṣẹ á di pé ìwọ náà ń pa owó níbẹ̀ owó kékeré nìbọ̀ ọmọ pé ìyẹn kó ló gbọ́kànlé èyí tó gbọ́kànlé gangan ni bísínẹ́sì tiẹ̀ o fẹ́ ta aṣu ni o fẹ́ kí wọ́n mọ̀ ń pa aṣu ni o fẹ́ máa kó iṣu lọ sékòó o fẹ́ máa kó iṣu lọ sí Ìbàdàn o fẹ́ máa kó iṣu ẹ lọ sékòó Ìbàdàn gbogbo ẹ̀ o fẹ́ ta fáláròbọ̀ mọ́ tó ọmọ Facebook àti wọn máa dáṣẹ ní tọrọ kọ́bọ̀ kékèké ni o tẹ̀ ní fọkàn sí yẹn rárá èyí tó fẹ́ yẹn gangan ni wàá múra sí dáadáa kí n tún padà sí ọ̀dọ̀ àwọn tí ò gbọ́ Yorùbá. What I'm explaining is this. In the process of doing that, in the process of advertising your business and showcasing your business, a lot of people will get to know you. They will start asking you questions, as in, when you put out your yam, this is my yam farm, this is how we stake yam, this is how we plant yam, this is the time we harvest, this is our market. We have plenty yam in the market. We sell it, one tuber is 500 naira, one kiniko. People will start asking you, buy for me, let me send it to Lagos, let me send it to Ibadan, let me do this. Then you'll be truthful there. And with the way they are coming there, they'll be sharing some of your posts. Some of their friends will be coming, you are building your page and you create market. So you make sure you are good at what you are doing and you are trustworthy there. Then people will trust you and eventually, you may not even be able, your own yam, you finish selling it and you'll be able to go and collect from your friends and be helping them to sell because you don't have enough to meet the demand. So what I'm explaining here is that you need, as a farmer, it is time for you to be online, educated farmer. Don't say, hey, I don't want people to know what I'm doing. You are covering them up. You are covering it up. It is not, there's no time for that now.
Because I've shared a story one time. I said, if you go to the market as a farmer, you are not allowed to carry your yam and enter market and display it. No. Farmers are not allowed in Nigeria. You cannot display your farm in the market. Every market, go and check it. Go to Ibadan, Lagos, everywhere, Port Harcourt, anywhere. There are some agents already in the market. There are those people that display in the market. They are not farmers. You have to bring what you bring from the farm and you hand it over to them. When you hand it over to them, they are the one that will now check it, put price. Imagine I'm the one that buy chemical. I'm the one that buy pesticide. I'm the one that buy everything that I want to buy. But when I get to the market, I cannot dictate and say, it is 5 naira and I will sell 5 naira. No way. So you get to the market, they put price on it for you and they'll sell for you. So it is not left for you if you really want to make money. Because why you are running at a loss is because there are 10 middlemen before it gets to the retailers. But if you yourself decide to say, okay, no, I'm not giving it to retailers, I'm selling directly, yes, you will get better at it. You get a better price compared to when you are giving it to 10 middlemen. You give one, you transfer to one, transfer to... Yes, the person that comes to the farm to come and buy trailer of yam is not the one that will be hawking it in Lagos. He's not the one that will be selling to one. No, he's going to sell he has his own size we used to say. He's not going to sell it in trailer load in the market. So farmers are not allowed to sell. So these are methods for you to create market for your produce. I'm going to Yoruba speaking again. Fún ẹ̀yin èèyàn mi tí mo ń ṣàlàyé ní Yorùbá, mo ń sọ ní òní fún yín pé tẹ́ bá tiẹ̀ gbé ọjà yín nísìn, tẹ́lẹ̀ ń lọ sí ọjà. Kí n gbé iṣu sì kí ni mo fẹ́ lọ tà. Mi ò tó bẹ́ẹ̀ kí n dọ́jà kí n gbé kalẹ̀ báyìí pé ẹ wá ra iṣu o, mo ti ń ta iṣu o, mi ò tó bẹ́ẹ̀. Mo gbọ́dọ̀ gbé fún ìyá lọ́jà. Mo gbọ́dọ̀ gbé fún agent ọjà. Mo gbọ́dọ̀ mú léèyàn kan lọ́wọ́. Ẹni yẹn sì ó ti léèyàn tó máa jẹ lórí mi. Ó ti ní titi ẹ̀ tó máa jẹ lórí mi. So iye tó máa òun ló máa sọ pé iye báyìí price báyìí ni. Ní gbogbo ọjà tó wà àgbẹ̀ kọ́ ló ń tajà ní ọjà. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ yẹn. Àgbẹ̀ fúnra ẹ̀ mọ̀ o tó bẹ́ẹ̀ kó lọ sọ́jà. Tá bá gbé ẹrù ní tàbá ní à, mò ń lọ Mile 12 o, mò ń lọ Ṣáṣá ni o, mò ń lọ Port Harcourt, mò ń lọ gbogbo ọjà tá ti lọ láyé yìí rí. O ò ní tó bẹ́ẹ̀ kó o lè dúró kó ta ọjà fúnra ẹ̀. Wàá gbé fún agent tó máa bẹ ẹ̀ tari. Nígbà tó ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀, kí ló wá ń ru lọ ìdá bí kò lọ ń ru ọjà dàbí fún wọn ni. Ṣùgbọ́n tó bá wá sórí ẹ̀rọ ayélujára, you be able to ta ọjà fún customer directly ni tó wá sanwó mọ́tò o, wá sanwó dispatch o, adé lóun ti gbà òun ti gbọ́ owó àwọlé sọ́wọ́ ẹ̀. Àìmọye ìgbà tá máa gbé ọjà lọ sí Mile 12 tí wọn ò ní tà tán tomato àbí cucumber àbí sweet corn kan tó bá ti ta báàgì kan níbẹ̀ àbí báàgì méjì èyí tó kù tán rí tà yẹn èrè tí wọn ló dà torí wọn ò ní kò sẹ́ni tó máa ṣàkáǹtì fún ẹ mọ́. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé ilé ẹ ló ti wà tó ti ń tà ó ti mẹyọ tó ń jáde ó ti bí àṣà tí mò ń sọ tó bá fẹ́ ra nǹkan lọ́wọ́ mi sí yàtọ̀ sáwọn tó bá wà ní bóyá Èkó to Lagos irú èmi tí mo wà lóko yìí sì mi lédè gbé ọjà fún ránṣẹ́ sí ẹ máa ti ṣàlàyé fún ẹ yóò báyìí tó bá sanwó kalẹ̀ máa lọ sóko máa lọ jà máa wá fi ránṣẹ́ sí ẹ máa kó ránṣẹ́ sí ẹ. Ṣùgbọ́n kéèyàn tó lè trust ẹ débi pé yóò kówó lé ẹ lọ́wọ́ ó ti mọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀ ó ti ń tẹ̀lé ẹ lẹ́yìn ó ti rẹ́lómi tó rà lọ́wọ́ ẹ ó ti rẹ́ni tó ṣàkáǹtì fún ó ti rẹ́ni tó sọ pé mo rà rí o jíṣẹ́ owó mi ó fowó mi jíṣẹ́ ṣùgbọ́n òṣèlú kan tẹ́lẹ̀ ó wá ń pariwo pé wọn ò tajà wọn ò rajà tó bá lọ jà wàá ra chemical olóye tó ń rà tó bá ṣe kíní wàá ra pesticide tó bá ṣe lè wàá ra gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ gbogbo ò lè tajà fún rẹ̀. So ọ̀nà tó fi lè tajà ọ̀nà tó pé wá jù láti fi tajà ó ní ayélujára tó bá wù ẹ́ kó kọ tó bá wù ẹ́ kó má kọ ó tó rọ̀ lèmi ń sọ fún ẹ ní ọ̀sán jẹ́ tó padà lọ sọ́dọ̀ àwọn tí à ń sọ òyìnbó. So my people that are here, what I'm explaining is this. Like I said, we cannot go to the market by ourselves. When you even go to the market, you cannot sell in the market. You have to have an agent that will collect it from you every market. Farmers are not the one that will stay and display. No, they won't allow you. That is number one. And automatically, they already have their own charges. Sometimes when you take those things to the market and you sell small, you didn't sell the remaining one. As long as you did not take it and return it back, that is the end. Nobody will account for you. Nobody will do anything. So instead of throwing things away, I know how many things I will cultivate cucumber, carry cucumber production, bus load of cucumber. It will get lost in Mile 12. I call it getting lost because I'm not getting the money. Sweet corn, I planted sweet corn 3 months, wetting, irrigation, everything. I pack it to Mile 12, it gets lost. As in, I didn't get the money for it again. So what I mean, I said, but if you plant, you can even arrange. Okay, you already have 20 customers. You know, you plant this number of corn, sweet corn. When you harvest, you move it to a store. Go and collect your corn. That's what they do abroad. Market gardeners, that's what they do. They don't just give it to any middleman. They use their own vehicle. Let's assume in the motor, we don't have the kind. They use their own vehicle and they move it to customers, and the customer comes there and pick
their goods at a store. And the farmer is happy. The farmer makes money. The money is coming to you directly. You are able to sell. You are able to sell directly. But what I'm telling you, so these are the essence. These are the importance of Facebook. These are the importance of internet, Instagram, TikTok, or whatever you can use to market your produce. So you should place yourself online. Don't be that farmers. Don't be that laid-back farmers. They are billionaire mechanic. I'm sure you've heard about Palm Tech. Palm Tech is a mechanic in Owerri. But I'm in Agua-Amodu, I'm in my rural side there, and I'm seeing his videos. I'm following him, and I'm learning a lot from him. So you should learn. If a common mechanic can turn himself to billionaire mechanic, how much more you, a farmer? You can turn yourself to billionaire farmers too. So please, you should learn. I'm going back to Yoruba language. So fún èèyàn wa, mo fi èèyàn kan ṣàkàwé nǹkan tí à ń sọ ní ọ̀sán yìí. Èèyàn kan wà ní Owerri, mechanic. Ẹ mọ̀, ṣé bá rí mechanic láwọn àdúgbò wa, a rí mechanic lẹ́gbẹ̀ẹ́lé wa, o mechanic náà ń gbé mọ́tò. Mechanic, ṣùgbọ́n ó dìsámì lọ́kàn ẹ̀ pé èmi ò ní ṣe ordinary mechanic táwọn ní gbórúkọ ẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di billionaire mechanic through social media. Through Facebook, ó bẹ̀rẹ̀ sí post a máa sọ nǹkan, a máa kọ́ àwọn èèyàn mọ́tò bó bá fẹ́ ra mọ́tò bí táyà ẹ̀ kí ló ṣe táyà ẹ̀ kí báwo ló ṣe yẹ kó rí báwo ló ṣe yẹ kó ṣe. So ẹni tó ń kọ́ ẹniwèé kékèké tó bá fẹ́ ra nǹkan lọ́jọ́ mi tó bá fẹ́ ra mọ́tò ọ̀dọ̀ ta ni wàá lọ ṣé bọ́dọ̀ ẹ̀ ni wàá lọ ni. So bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ẹ̀yin èèyàn mi ó ní mò ń ṣàlàyé fi so wọ́n náà tètè lọ mú Facebook ẹ̀ tó bá mọ́ lò lọ́kọ́ tó bá mọ́ lò bá àwọn ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mọ́ lò tó wá máa bá mi post eléyìí wá yà mí wá fi mí sórí ẹ̀ wá máa ṣe báyìí fún mi lọ ra fóònù ẹ kò pẹ́lẹ́ náà lọ pákéjì àgbẹ̀ is enough àwọn àgbẹ̀ ló ṣe wàhálà jù àwọn ọ̀dẹ̀ ni ló ń gba owó tó kéré jù. So please use the power of social media. Ẹ lo ọ̀nà social media. I will be stopping ẹbí ni màá dá dúró sí ọ̀nà ọ̀sán yìí. Mo ti da òyìnbó, mo ti dà pọ̀ mọ́ Yorùbá. Mo dẹ̀ lérò pé tó bá come across this video, wherever you come across this video, you are going to share it. Ẹ má bá mi ṣàlàkà àbápín ẹ̀ so that àwọn èèyàn mi náà á rí. Ó ń ká mi lára, ó ń dùn mí pé àkìlódé. Àwọn èèyàn mi ò rí ọwọ́ yọ wọn rí kankan ṣe. So let me share this video so that we also make more there. You can also become that billionaire farmer. Wọ́n náà lè di olówó àgbẹ̀ yẹn. O lè di olówó àgbẹ̀ yẹn. So you use the power of social media. Sell what you are selling. Use it to ẹ fi nǹkan agbára ayélujára yìí ẹ fi ta ọjà tí ẹ ń tà ẹ fi ta àwọn nǹkan tí ẹ ń tà ní àdúgbò yìí. Kẹ́yìn náà kó lè ṣe yege kẹ́yìn náà kó má mi fẹ́ máa gbọ́ sórí pé àgbẹ̀ olówó lọ́wọ́ mọ́ àgbẹ̀ olówó mọ́ tí mẹkáníìkì yẹn bá lè ṣe tó fi di pé gbogbo èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀ àwọn èèyàn ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ òun gan ló tún kọ́ wa bí a ṣe gbé bí a ṣe dórí íńtánẹ́ẹ̀tì ìwọ àgbẹ̀ wá jókòó sí oko wá ló fẹ́ mọ̀ nǹkan kan torí Ọlọ́run gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ́ tó bá ti ń follow mi o gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ́ you need to change you need to learn it's time for us to get this